Alejandro Ramirez, de 38 años, so de un imperio empresarial que superaba los 2,000 millones de pesos, se sentaba solo en un banco del parque de Chapultepec. Tenía el peso del mundo sobre sus hombres. Acababa de perderlo todo, su esposa en un divorcio devastador, la custodia de su hija, y ahora, a causa de un escándalo financiero, también arriesgaba perder la empresa que había construido con esfuerzo durante más de 15 años. Mientras pensaba si realmente valía la pena seguir adelante, una niña de unos 7 años con un vestido sencillo y zapatos gastados lo acercó. ¿Se ve triste, señor? ¿Quiere conocer a mi mamá? Le dijo con una voz suave y cristalina. Lo que Alejandro no sabía en ese momento es que esa niña y su madre escondían un secreto que cambiaría su destino para siempre. Porque, a veces, los ángeles llegan cuando menos los esperas, vestidos con las ropas más humildes. Era una tarde de otoño en la Ciudad de México. Los árboles en el parque, cubiertos con tonos cálidos de naranja y rojo, contrastaban con el cielo gris. Las hojas caen lentamente, como lágrimas doradas que se esparcen por el suelo mientras Alejandro caminaba sin rumbo. A sus 38 años, era considerado uno de los hombres más poderosos del país. CEO de Ramírez Corporativo, una de las empresas más influyentes en el sector de la tecnología y las comunications. Sin embargo, en ese momento, sentado en el banco de madera del parque, parecía tan solo un hombre derrotado. Su cabello oscuro, siempre impecablemente peinado en las fotos de las revistas, estaba ahora desordenado por el viento frío. El traje de diseñador de 10,000 pesos, que alguna vez lo hacía sentir invencible, ahora le parecía solo un disfraz que ya no le pertenecía. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras sostenían un teléfono móvil que no dejaba de sonar con llamadas de personas que ya no quería escuchar. Hace solo 3 meses, su vida parecía perfecta, o al menos, esa era la impresión que los demás tenían. Casado con Laura, una mujer hermosa que había conocido en la universidad, padre de Sofía, su hija de 9 años, que era la luz de su vida, y dueño de una empresa que crecía cada año. Pero todo se desplomó como un castillo de naipes. Laura pidió el divorcio, llevándose Sofía y la mitad de su fortuna. Los periódicos comenzaron a escarbar en su vida personal, y ahora un escándalo financiero amenazaba con destruir todo lo que había construido. Alejandro miraba el agua del estanque del parque, inmóvil, como un espejo que reflejaba su rostro cansado. Pensaba en lo frágil que era el éxito, como bastaba un error para perderlo todo. Siempre creo que el dinero y el poder eran la respuesta a todos los problemas, pero ahora se daba cuenta de que no era así. Se sentía más solo que cuando era un joven recién graduado sin un peso en los bolsillos. En ese momento de desesperación, mientras se preguntaba si aún valía la pena luchar, escuchó una vocecita que lo sacó de sus pensamientos. Una niña pequeña, de unos 7 años, con cabello castaño que enmarcaba su rostro angelical, lo observaba fijamente con ojos grandes y curiosos. Llevaba un vestido beige, algo descolorido por el tiempo, y zapatos un poco gastados pero perfectamente limpios. En su mano llevaba un ramo de flores silvestres que había recogido en el parque. La niña lo miró durante varios segundos, como si tuviera una sabiduría instintiva que solo los niños poseen. Luego, sin miedo, se acercó y le habló con dulzura. ¿Se ve triste, señor? Dijo con voz suave. ¿Le duele los ojos como cuando yo lloro? Alejandro levantó la mirada, sorprendido. Estaba acostumbrado a ser reconocido, temido, respetado, pero nunca alguien le había hecho una pregunta tan directa y tan inocente. La niña siguió, con una ternura que tocó su corazón.
Mama siempre dice que cuando estamos tristes debemos hablar con alguien. ¿Quer conocerla? Preguntó. Por primera vez en meses, Alejandro sintió algo dentro de su pecho que es deshecha, algo que no había sentido en mucho tiempo. Había algo puro en esa niña, algo que lo hacía recordar a Sofía, la inocencia que había perdido con el tiempo. Sonrió débilmente y le preguntó su nombre. Me llamo Emma, respondió la niña, con una sonrisa radiante. Y esa es mi mamá, dijo señalando a una mujer que se acercaba con un ramo de flores frescas entre los brazos. La mujer que se acercaba era hermosa, pero de una belleza diferente a la de Lor. Mientras su esposa era elegante y sofisticada como una modelo de alta costura, esta mujer tenía una belleza natural que la hacía aún más magnética. Llevaba un abrigo color camel que había visto mejores días, una falda con flores que danzaba al viento, y caminaba con una gracia sencilla de alguien que no necesita demostrar nada a nadie. Cuando llegó al banco, la mujer sonrió a Alejandro con una calidez genuina y dijo: Disculpa, espero que Emma no lo esté molestando. Tiene la costumbre de hacer amistad con todo el mundo. Alejandro, por reflejo, se levantó. Fue un gesto de educación que le habían enseñado desde niño. Ninguna molestia, al contrario. Su hija es muy dulce. Soy Lucia, respondió la mujer. ¿Y esta es mi hija, Emma? El señor Alejandro parecía triste, mamá. Le dije que tú siempre sabes cómo hacer sentir mejor a las personas, agregó Emma, con su voz llena de confianza. Lucia sonrió con algo de timidez y luego le ofreció una invitación. Si quiere, puede sentarse con nosotros. He trajo algo de merienda, unas galletas caseras y café. Alejandro dudó por un momento. Estaba acostumbrado a almuerzos de trabajo en restaurantes de lujo y cenas de gala en hoteles 5 estrellas. Pero algo en la oferta de Lucia lo hizo sentir una conexión inesperada. Se sentó de nuevo en el banco mientras Lucia sacaba de una bolsa de tela un termo humante y algunos bocadillos envueltos en papel encerado. El aroma del café recién hecho y del pan fresco llenó el aire. Y Alejandro se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había comido algo que no estuviera preparado por un chef famoso. ¿A qué se dedica? Preguntó Lucia mientras servía el café en tazas de cerámica coloridas. Alejandro dudó. Si decía la verdad, todo cambiaría. Él empezaría a tratarlo con esa mezcla de respeto y distancia que siempre había notado en los ojos de los demás. En su lugar, respondió simplemente, trabajo en negocios. ¿Y tú? Preguntó. Lucia sonrió mientras señalaba las flores que había puesto junto al banco. Soy florista. Tengo una pequeña tienda aquí cerca, en la calle de República de Brasil. No es mucho, pero me permite creer Emma y hacer lo que amo. Emma, que había terminado su bocadillo, se levantó para correr tras una paloma que picoteaba las migas en el suelo. Alejandro la observó jugar y sintió una punzada en el corazón al pensar en Sofía, que ahora vivía con Laura y a quien solo veía los fines de semana establecidos por el tribunal. ¿Tienes hijos? Preguntó Lucia, notando la expresión melancólica en su rostro. Una niña, respondió Alejandro. Sofía, tiene 9 años. Pero no continuó, pues no sabía cómo explicar su situación sin sentirse como un padre fracasado. Lucia no insistió, pero le puso una mano en el hombro con una gentileza que lo sorprendió. Los niños tienen una capacidad para perdonar que los adultos no tenemos. No deseamos, dijo con suavidad. En ese momento, Alejandro entendió que esa mujer tenía algo especial. No solo era su belleza o su amabilidad, sino la manera en que podía ver más allá de las apariencias, tocando el alma de las personas con una sencillez disarmante. Durante los días siguientes,
Alejandro comenzó a regresar al parque cada tarde. Al principio, lo hacía solo para encontrarse casualmente con Lucia y Emma, pero pronto se dio cuenta de que había algo más que lo atraía, la paz que encontraba con ellos. Lucia no le hacía preguntas sobre su vida ni le pedía explicaciones. No le preguntaba por qué un hombre bien vestido pasaba sus días sentado en un banco de parque. Ese silencio respetuoso le resultaba más valioso que cualquier conversación superficial o interrogatorio. Emma se había convertido en su pequeña confidente. Cada tarde, mientras Lucia preparaba el café y las galletas caseras, Emma le contaba sobre sus días en la escuela, sus sueños de convertirse en veterinaria, los libros que leía con su mamá antes de dormir, las aventuras con sus amigos en el parque. Alejandro descubrió que escuchar a una niña hablar sobre cosas tan simples le traía una calma que jamás había experimentado. No podía recordar la última vez que había tenido una conversación tan genuina, sin agendas ocultas o cálculos de por medio. Una tarde, mientras Emma llegaba con otros niños cerca de la fuente del parque, Lucia y Alejandro se quedaron sentados en el banco, observando en silencio el sol que se ocultaba lentamente detrás de los árboles. Lucia había traído una infusión caliente y algunas galletas secas en casa. El aroma a canela llenaba el aire, y por un momento, Alejandro se olvidó de todo lo que estaba pasando en su vida. ¿Puedo preguntar algo? Dijo Lucia de repente, mientras le servía el café en una taza de cerámica pintada a mano. Alejandro asintió, preparándose para lo que pensaba que sería una pregunta sobre su vida o su situación. Pero Lucia no lo miraba con curiosidad, su mirada era profunda, como si pudiera ver más allá de su fachada. ¿Por qué vienes aquí todos los días? Preguntó Lucia. No me malinterpretes, nos gusta tu compañía, pero tengo la sensación de que estás yendo de algo. Alejandro suspiró profundamente, mirando el agua del estanque. Se dio cuenta de que no tenía respuestas fáciles. Durante mucho tiempo había tratado de mantener la fachada de hombre exitoso, de hombre de negocios que lo tenía todo bajo control. Pero en ese momento, en la serenidad del parque, rodeado por la calidez de Lucia y la inocencia de Emma, se sintió vulnerable de una manera que no había experimentado antes. Estoy yendo de mí mismo, respondió lentamente. De la vida que creía que quería, y que ahora se me presenta como una pesadilla. La verdad es que no sé ni quién soy ahora. Lucia lo miró con esos ojos verdes que parecían entenderlo todo sin emitir juicio. Durante un momento, el silencio se hizo denso entre ellos, pero no incómodo. Lucia no lo presionó, solo lo observó con una calma que lo tranquilizaba. Yo también pasé por un periodo muy oscuro, dijo Lucia finalmente, bajando la mirada. Cuando Emma tenía 3 años, su papá nos dijo. Decía que no estaba listo para ser padre, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Durante meses pensé que era culpa mía, que no había sido una buena esposa. Alejandro la miró sorprendido. Lucia, con su mirada firme y su actitud serena, parecía una mujer que jamás se habría visto afectada por algo tan doloroso. Pero la vulnerabilidad en su voz le mostró un lado de ella que no había imaginado. ¿Cómo lo superaste? Preguntó Alejandro, con genuina curiosidad. Emma, respondió Lucia, esbozando una sonrisa que iluminó su rostro. Cuando tienes una niña que depende de ti, no puedes permitir el lujo de cuidar en el suelo. Tienes que levantarte, sacudir el polvo y seguir adelante. Y luego entendí que las personas entran en tu vida en el momento justo, cuando más las necesitas. Alejandro asintió en silencio, sintiendo que esas palabras tocaban algo profundo dentro de él. Estaba acostumbrado a escuchar consejos de ejecutivos, abogados, e incluso periodistas, pero nunca había escuchado algo tan real,
tan sincero como lo que Lucia acababa de compartir. En ese momento, Emma corrió hacia ellos con una flor en la mano, una pequeña flor amarilla que había recogido en el jardín cercano. Mamá mira, dijo Emma, es para el señor Alejandro porque parecía triste. Alejandro tomó la flor entre sus manos y la observó detenidamente. Era solo un diente de león, lo que muchas personas llamarían un amargón. Pero para él, esa flor simple y humilde fue el regalo más precioso que había recibido en mucho tiempo. Gracias, Emma, dijo con la voz entrecortada. Es muy bonita. Las flores hacen todo más bonito, dijo Emma con una sabiduría que solo los niños pueden tener. Mamá me lo enseñó. Lucia lo miró con una sonrisa tímida y asintió. Alejandro entendió en ese momento que esas dos mujeres, tan diferentes a todo lo que había conocido, habían legado a su vida para enseñar algo que jamás habría aprendido en los altos círculos empresariales, el verdadero valor de las pequeñas cosas. Los días que siguieron fueron una mezcla de momentos simples y conversaciones profundas. Mientras el escándalo financiero que amenazaba su empresa seguía en boca de todos, Alejandro comenzó a encontrar en Lucia y Emma la paz que tanto había buscado en sus años de trabajo agitador y relations superficiales. No había juicios, no había prisiones. Solo estaba él, Lucia y Emma, compartiendo pequeñas alegrías en medio de un mundo que parecía desmoronarse a su alrededor. Una tarde, mientras conversaban sobre cosas triviales mientras tomaban café, Lucia le preguntó algo que Alejandro no había esperado. ¿Sabes lo que pienso? Dijo Lucia, mirando a Alejandro a los ojos. Pienso que lo que realmente necesitas no es más dinero ni más poder. Lo que necesitas es encontrar a las personas que realmente te importan. Alejandro la miró, con la sensación de que esas palabras tenían un peso mucho mayor que cualquier transacción financiera que hubiera hecho en su vida. Con el paso de las semanas, Alejandro empezó a sentirse cada vez más conectado con Lucia y Emma. Cada día en el parque se volvía más necesario para él. Ya no había solo para escapar de su vida, sino porque Ali, en esa pequeña burbuja de paz, encontraba algo que había perdido, esperanza. Lucia no le hacía preguntas sobre su vida, no le exigía que explicara los detalles de su carrera ni de sus problemas personales. A veces, ni siquiera hablaban mucho, pero la compañía de ellos le ofrecía la tranquilidad que tanto necesitaba. A menudo, Lucia preparaba infusiones de hierbas y galletas caseras, y sentaban en el banco del parque, mirando el atardecer mientras Emma llegaba alrededor de ellos. Durante esos momentos, Alejandro sentía que podía ser simplemente Alejandro, un hombre cansado que intentaba encontrar un poco de paz en medio de la tormenta. A veces se preguntaba por qué las cosas tenían que ser tan complicadas, por qué se había permitido llegar tan lejos en su carrera a costa de lo más importante, su familia. Pero cuando miraba a Lucia y a Emma, empezaba a entender que el verdadero éxito no tenía nada que ver con el dinero ni con el poder, sino con las relaciones que construimos y la manera en que tocamos la vida de los demás. Una tarde, después de una larga jornada en la oficina, Alejandro decidió que era hora de enfrentarse a la realidad. Tenía que resolver los problemas con su empresa, y para eso debía enfrentarse al hombre que había estado detrás del escándalo financiero que casi destruyó su vida. Roberto Martín, el subdirector de Romano Corporativo, había sido su mano derecha durante años, pero Alejandro ahora sospechaba que Roberto había jugado un papel crucial en todo lo que estaba sucediendo. Sabía que, por más que quisiera seguir evitando la confrontación, no podía seguir permitiendo que su vida fuera arrastrada por las mentiras y manipulaciones de los demás. Y esa noche, tras la cena con Lucia y Emma, Alejandro regresó a su departamento en la zona exclusiva de Polanco. Ali,
En su oficina, revisó los documentos que había estado evitando durante semanas. Sabía que había algo turbio en los últimos movimientos financieros de su empresa, y su instinto le decía que Roberto tenía mucho que ver con eso. Tomó una decisión. Al día siguiente, iría a confrontarlo. Tenía que saber la verdad. El siguiente día, Alejandro llamó a su abogado para informarle de su decisión. Estaba decidido a resolver el caos en el que se encontraba, y Roberto era el primer paso. Esa tarde, se presentó en la oficina de Roberto en el edificio de Romano Corporativo. Al entrar, notó que el ambiente estaba diferente. Había algo en el aire que no podía identificar, algo que lo hacía sentirse incómodo. Roberto lo recibió con una sonrisa falsa, una de esas sonrisas que él siempre usaba cuando estaba a punto de ocultar algo. Alejandro no lo saludó con la cordialidad habitual. Sabía que no era momento para juegos. Necesito hablar contigo, dijo Alejandro, mirando a Roberto fijamente. Sobre los últimos informes financieros. Hay algo que no cuadra, y creo que tú lo sabes. Roberto trató de restar importancia al asunto. Alejandro, estás sobreestimando las cosas. Todo está bajo control. Los medios están sacando de contexto las cosas. Nada de lo que ha sucedido es realmente tan grave. Pero Alejandro no se dejó engañar. Ya no estaba dispuesto a escuchar excusas. Se acercó a la mesa de Roberto, sacó unos papeles de su maletín y los arrojó sobre la mesa. Esto no es lo que me estás diciendo, Roberto, dijo con voz grave. Estos números no cuadran. Y sé que tú tienes algo que ver con todo esto. La expresión de Roberto cambió de inmediato. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que Alejandro había conocido durante años. La máscara de confianza se desvaneció, y en su lugar apareció el miedo. Lo que estás diciendo no tiene sentido, respondió Roberto, visiblemente nervioso. Te lo juro, no soy responsable de nada de eso. No tienes pruebas. ¿Crees que me voy a conformar con tus mentiras? Alejandro lo desafió. Lo que has hecho es lo más bajo, Roberto. Has manipulado a todos para que vendiera mi empresa por debajo de su valor, y ahora estás intentando hacerme cargar con todo el peso del escándalo. La tensión en el aire era palpable. Alejandro ya no tenía dudas. Roberto había orquestado todo el plan para hundirlo, para forzarlo a vender su empresa a precios irrisorios, mientras él y sus cómplices se beneficiaban. No te metas conmigo, Alejandro. Roberto gritó, levantándose de su silla. Nunca fuiste tan listo. Siempre fuiste demasiado honesto, demasiado ingenuo. Y ahora estás pagando el precio. Esta empresa necesita alguien dispuesto a ensuciarse las manos. Y tú, Alejandro, nunca tuviste lo que se necesita para ser verdaderamente poderoso. Alejandro no dijo nada. Sabía que Roberto nunca entendería lo que significaba para él esa empresa, esa familia que había trabajado tan duro para construir. Al final, todo lo que había hecho y logrado en los negocios no valía nada si destruía lo que más importaba, su integridad, su familia. Te he dado demasiado, dijo Alejandro en voz baja, y ahora me he dado cuenta de lo que realmente importa. Salió de la oficina de Roberto con la sensación de que, aunque el enfrentamiento había sido doloroso, también había sido necesario. Sabía que había dado el primer paso hacia recuperar lo que había perdido. Al día siguiente, regresó al parque con Lucia y Emma. Esta vez, cuando vio a Emma corriendo hacia él con una flor en las manos, Alejandro sonrió genuinamente. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía en paz consigo mismo. Gracias, Emma, dijo, tomando la flor entre sus manos. Es para que sonrías, respondió la niña, con su inocencia y sabiduría,
Como si supiera exactamente lo que Alejandro necesitaba escuchar. Paran varios días llenos de tensions y decisions difíciles, pero Alejandro ya no era el mismo hombre que había llegado al parque aquella tarde de otoño. Cada vez que se encontraba con Lucia y Emma, sentía que recuperaba algo que había perdido hacía mucho tiempo, la fe en las personas y la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Lucia no solo había sido su apoyo emocional, sino también su guía. Ella le había enseñado que, aunque la vida fuera cruel y a menudo nos quedara todo lo que creemos tener, siempre había algo más valioso, la autenticidad, el amor verdadero y la importancia de lo que no es a simple vista. Una mañana, después de semanas de intensas investigations y battles legales, Alejandro recibió una noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Roberto había sido arrestado. Había sido descubierto manipulando los informes financieros de Romano Corporativo y vendiendo la empresa a través de inversores fantasma. Todo lo que Alejandro había sospechado había resultado ser cierto, y por fin podría limpiar su nombre y recuperar el control de su imperio. Sin embargo, lo que realmente lo había transformado en ese tiempo no era solo el hecho de haber ganado una batalla legal, sino las lecciones que había aprendido de Lucia, Emma y de sí mismo. El día del juicio final, en el que Roberto enfrentaría las consecuencias de sus acciones, Alejandro se encontraba sentado en la misma sala de tribunal en la que meses antes había vivido la incertidumbre y el miedo. Estaba rodeado de sus abogados y su equipo legal, pero la única persona que realmente quería tener cerca era Lucia. La invitó a estar a su lado, no solo porque necesitaba su apoyo, sino porque sabía que ella había sido fundamental en su recuperación personal. La presencia de Lucia le daba fuerzas, algo que no había encontrado en sus colegas en su familia. Al final, después de un largo juicio y una feroz batalla legal, Roberto fue sentenciado a prisión. Alejandro, por su parte, recuperó la empresa y su reputación, pero lo que realmente le importaba ahora no era la victoria en los tribunales, sino la lección de vida que había aprendido. ¿Lo lograste?, preguntó Lucia esa noche, mientras cenaban en su pequeño apartamento. Emma estaba llegando en el patio trasero, recogiendo flores para su mamá. Sí, lo logré, respondió Alejandro, con una sonrisa, aunque su mirada mostraba una profunda reflexión. Pero lo que realmente ganado no está en los números de la empresa en los titulares de los periódicos. Lo que he ganado es el valor de ser una mejor persona, el valor de ser verdadero conmigo mismo y con los demás. Lucia lo miró con esos ojos que siempre parecen ver lo más profundo de su ser. Lo sé. Y esa es la mayor victoria. A pesar de todo lo que había sucedido, había algo que nunca podría haber previsto, que el amor y la bondad de una mujer sencilla y su hija pequeña lo transformarían de manera tan profunda. Cuando Lucia le dio la mano esa noche, sin decir nada más, Alejandro comprendió que las batallas más difíciles no siempre son las que luchamos en tribunales o en juntas de negocios, sino las que libramos dentro de nosotros mismos. Unos meses después de mucho trabajo para restaurar su empresa y reconstruir su vida, Alejandro decidió que era hora de avanzar. Ya no quería ser un hombre solo que buscaba su redención a través de la acumulación de poder o dinero. Quería ser un hombre completo, con una familia que lo apoyara, con un propósito más allá de las transacciones y los contratos. Había encontrado lo que realmente le importaba, su relación con Lucia y Emma, y la paz que había logrado encontrar a través de su amor y apoyo incondicional. En una cálida tarde de verano, Alejandro estaba sentado en el mismo banco del parque de Chapultepec donde todo había comenzado. A su lado, Lucia sonría mientras Emma llegaba cerca de ellos. Sofía, su hija, ahora venía a pasar los fines de semana con él,
tal como se había establecido en el acuerdo de custodia, y las dos niñas se habían vuelto grandes amigas. Alejandro las observaba con una mezcla de felicidad y gratitud. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que todo en su vida estaba finalmente en su lugar. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Lucía, tomando la mano de Alejandro. No, respondió él, con una sonrisa. De hecho, pienso que perderlo todo fue lo mejor que me ha pasado. Gracias a eso, encontré lo que realmente importa. Y esa noche, en la casa que había comprado en las afueras de la ciudad, celebraron su boda en una fiesta sencilla pero llena de amor. Estaban rodeados de amigos, algunos empleados de la floristería de Lucía y otras personas que había conocido durante su proceso de reconstrucción personal. Sofía estaba con ellos, feliz, y Emma corría por el jardín con un vestido lleno de flores. La casa, ahora un hogar, estaba llena de risas y calor humano. ¿Sabes qué pienso?, dijo Lucía mientras bailaban bajo las estrellas. Pienso que a veces hay que perderlo todo para saber que es lo que realmente importa. Alejandro la miró a los ojos, esos ojos verdes que siempre lo habían entendido sin necesidad de palabras. Tienes razón, dijo. Y pienso que el mejor día de mi vida fue cuando una niña de 7 años me preguntó si quería conocer a su mamá. Emma, que los había escuchado, corrió hacia ellos y se lanzó entre sus brazos. Y yo pienso que ahora somos la familia más feliz del mundo, dijo la pequeña, con una sonrisa radiante. Alejandro miró a Lucía, a Sofía, a Emma, y se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que siempre había estado buscando, una familia, un hogar, y lo más importante de todo, el amor verdadero. Fin.